daawwattoota channelii aku English with afaan Oromoo akkam naagabdu baga jiraattan daawwattoo kiyya guyyaadhas gaafwan entrance bara 2016 naannoo Tigray qophaa'een kutaa lammaffaa isaa qabadhee isiniif deebee jira. Kutaan nuti ilaalaa jiru kutaa grammar yookaan immoo language focus kaawus yeroo baay'ee gaaffin grammarii qormaatarratti waan baay'atuuf ibsa sarraa wanta tokko nu hubattan jedhee waan yaadee fi gaaffii kana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barattoonni entrance naannoo Finfinnee yookaan immoo guutuu Itoophiyaatti qophaa'ee hin ilaalle viidiyoo isaa dalagee jira waan ta'eef of duuba deebi'aatii viidiyoo as turaa keessaa laala. Alright, mee gaaffii addatti haa deebinu. Gaaffii addaa gaaffii hanga sadiiti. Gaaffii baay'ee bareedu jechuudha. Alright. Akkuma isin agartan gaaffiin afurtamii tokkoffaa maalidha? As dura gaaffii 39ffaa fi 40ffaa dalagee jira jechuudha. Gaaffiin an dalagaa jiru gaaffii ministirii kutaa 8ffaa fi gaaffii inshuraansii kutaa 12ffaadha. Gaaf tokko ministirii gaaf tokko immoo inshuraansii jechuudha. Fakkeenyaaf kalee ministirii dalagee jira, haadha inshuraansiidha, bor ministiriidha, torbaan guutuu akkanuma dalagee jechuudha. Hanga gaafa inshuraansii yookaan immoo ministiriin ga'utti waa baay'ee hubattan jedhee abdii qabachuu daawwattoota kee jechuudha. Isin yeroo hundayyuu subscribe naa gochuu, like naa gochuu, viidiyoo kee yeroo jalqabdan like hima godhiitii jalqaba jechuudha. Warroonni like hin goone, warroonni immoo subscribe hin goone immoo maaliif daawwattan kaa? Come on man. Ara come on. Itti yaada. Alright. Mee kallattii maani gara gaaffiitti deebinu. Gaaffiin afurtamii tokkoffaan maal jedha? Situation there are not stable. Okay? Situation there are not stable, and I tell you see guys, and I tell you that dash go, I am sure you don't want to what? You don't want to die. A, you may not. B, you shall not. C, you must not. And D, you don't have to. Gaafichi maal jedha? Gaafii hubachuun dirqama. Gaafii hundubanne deebisna jechuudha. Maayidha? Situations there are not stable. Situation achi jiru yookaan immoo gochi adeemsi haalli achi jiru not stable. Gad dhaabbataa miti. Okay? And I tell you that anis sitti hima dash go. Akka achi deemtuuf moo akka achi hin deemneef? I am sure dhibbatti abdii qabaa you don't want to die. Do hin barbaadu. Mee gaafii kanarraa maal hubattan? You may not, you may not much conditional I mean, modal verb it's talk about possibility, probability. It's about half of 50% is. You may not. Also, city, I am not sure. So you may not insert on that. You may not die. B, you shall not. Its grammatic is wrong. It's not give a sense, right? It doesn't talk about the and you don't have to. What is the meaning of you don't have to? Modal verb keessatti must fi having faayidaa wal fakkaataa qaban. Lameen iyyuu obligation. Fakkeenyaaf mustin strong obligation. Waliigalame mustin strong obligation guys. Have to then strong obligation. Garuu gaafa negative ta'an garaagarummaa qaban. Must not naan wanta gochuun qabdu dirqama jechuudha. Don't have to naan immoo yoo gootes optional jechuudha. Okay, yoo gootes rakkoo qabu yoo dhiistes dhiibbaan qabu jechuudha. Carraa lama kenneef jechuudha. You don't have to chun yoo deemte rakkoon qabu jechuudha. As ta'u maayidhee akeekachiise I am sure you don't want to die. Okay? Duun barbaaddu. Yoo duu barbaadde deemichi barbaadde jechuudha. Kanaaf kunis itti hin galu jechuudha. Kunis deebisaa kanaan contradict yookaan immoo ni faalleessaa jechuudha. Yoo si ilaalle si maal jedha? You must not miss what? You must not miss. It's about giving, right? The person is what? The person is giving a strong warning. You see what? It's about the matter of life or death. Namicho maawuraa jira. Warningi akeeka warningi jabaa kennaaf jechuudha. Okay? Yoo duu barbaadde deemi. Jiraachuu barbaadde moo duu barbaadde? Yoo duu barbaadde hin deemin. You see guys? Yoo duu hin barbaadne hin deemine jedhaniitu. Kanaaf ennaan you must not. Asimaadhaan jira. I tell you sittima that you must not go. Cause what? I am sure you don't want to die. You are to do taka. Kanaaf you must not get kun deebii sirrii taachuu. You must not deebii sirrii taachuu. All right. Gaaffii afurtamii laffaa maayidha. Thank you so much.
Thank you so much. For your assistance, I would have been thrown into what? Into jail or into prison. Ba'egale to me. Okay? For your assistance, one negative, I would have been thrown into jail. Huh? A, if this not B, A, if it were, not give a sense. B, had it not been, or we're gonna see. C, if it is not B, which is not give a sense. And D, if they were not. If they were not, which is conditional type 2. You see, guys, thank you so much. One garte fugalatomi. Also, atina garu dabate manahida say natrachu. Kanaf iddu wakat gale. Grammatically, hala conditional barneta to conditional type say barneti, kanu kamin. Asitio batajatan, I would. This is what? This is perfect conditional impassive. You see? I would have been thrown. Kunimaida, I would have. How does it maida? Perfect conditional plus verb 3. I have to match binisen. Binimana keka. Passive feature. Conditional type 3. Main close get my dad. Get a passive jiref. I would have been thrown a tune. Neither bamechu. Got to my dad. Receiver of shinachu. Got to Namara Trautamechu. Yokanamo, Namatu Mani, that's their bite. You see, guys, so he's what? He is receiver of an action. The action is what? Happened to him. So what? Can I have conditional type 3 to say obey? They will say had it not been. Can I imagine? If you had not helped me, I would have been what? Thrown into jail. You see, guys, if Kulmaida Kuni inversion conditional inversion if you case if you got inversion. So if you had or hadn't, if you hadn't helped me, I would have what? I would have been thrown into jail. Can I feel your Margaret? Nemitum Karajra? Innis manirati hinderbam nature, guys. Can I dem sakanta? B type. Alright. Now let's move to question number 4-3. Alright, question number 4-3 says that he says they withdrew, right? He says they withdrew all their money. He says what? They withdrew. Isan majorani kashi hundayu banking basachu. For what? They will need it near button. That's the new car they are intending to buy. The new car they are intending what? To buy. What is the purpose of just withdrawing the money? Cause what? They are going to buy what? A new car. A for, B about, C with, and D because. Aku sembaitan why because video degader chuda. Alright, malaktes ni betan jini ane chuda. Astit filanan keti B fisin gonkumayu galundan da chuda. Itingal chuda. Grammatically one itingal chuda. Yokanmo graphic no jidem dan da chuda. Devini sa yoka fori yoka because chuda. Garagarum man fori fi because mal. Asti gamsus ni kaijira. Akasin bari fatanif akasin afan wana so afani maybe single domanda bifa bari format example is ni kaijira chuda. Alright, for if because the lemenu purpose yokanamo reason da film nature. Garagurma sani hima gutura tifi hima gutura abusani garagurma kwamale lemenu fire on fakata gwan. Alright, for it's used to show purpose or reason. For in malakeka we use for purpose. Once malif gonama isagashi malif basu deman. Because of what? Because of makina hunkulata bitu deman. Konkolata harawa bituan demanif karshi basan. Purpose yokan mo some isa karshi basani mal kedechun. So for finance amara to show what? Purpose or reason. With what? With not full clause or with not full sentence. Hima gutu in intani ferm nachu. Okay, for Kenya, they need money. For what? Isa karshi balan. For what? For a new car. I'm a for fundramatura. Hima gutura? No. This is just like intransitive verbs. There is no intransitive verbs here. There is no verbs here. Himi kumala kata verbi ang kata chul. Himi kumala hima verbi gutun kawo. Kana mo verb case ang kawo chul.
You see, they need money for what? For a new car. Himi tokko yoo verb of keessa qabaanne maybe for fayyadamu dandeenya jechuudha. Gaafsa maal ta'a? Intransitive jechuudha. Intransitive jechuun yeroo baay'ee kan objective keessa hin qabne jechuudha. Verbi qabaatus objective hin qabaanne himi sun hima guutuu miti jechuudha. Himi kun ammoo maadha? Verb of keessa hin qabu jechuudha. Alright, because yaalaallu. Because it's used for what? It's used to give reason, which is similar with this one. Okay, it's give reason. With what? With a full sentence or with a clause. Amma garaagarummaa isaanii asitti jechuudha. Foreign hima guutuu wajjin hin fayyadamnu. Hima guutuu jechuun sabetti verbii fi objectii kan qabu jechuudha. Garuu ammoo because ammoo hima guutuu wajjin fayyadamuu qabna jechuudha. Kana jechuun sabetti qabaachuu qaba, verbii qabaachuu qabda, objectii qabaachuu qaba jechuudha. Kana jechuun himi keenya maal ta'uu qaba? Clause jechuudha. Clause jechuun hima of keessaa waan mara qabu jechuudha. So because it's used to what? It's used to give reason. Yes. Sababa fayyadamna. Sirri. With what? With a full sentence. Sababa wajjin kan fayyadamnuuf yoo hima guutuu ta'e yookaan immoo himi sun yoo message guutuu nu dabarsee jechuudha. Yookaan immoo close kan nu ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf they will need it. Yes. Qarshii barbaadan. Itti galchina nu. Because what? Because they are intending to buy a new car. Amma gaafii kennu maalidha? That's the new car jedhee kaan asirra jira jechuudha. Asitti ammoo akkam sirreessine? Gaafa because galchuu barbaadna akkam sirreessina? Because they are subject. Okay? Guutuu hima guutuu jechuudha. They are intending to buy a new car. Himni kun maalidha? Hima close yookaan immoo hima full sentence jechuudha. Hima complete jechuudha. Hima sirriidha jechuudha. Because fuuldura akka jiru hima sirriidha jechuudha guys. Hima rarra'aa miti jechuudha. For gaafa dhabni himni sun hima rarra'aa. For what? For a new car. Hima guutuu miti jechuudha guys. Sense ni kennu jechuudha. Kanaaf kuni noun phrase yookaan immoo hima rarra'aa jechuudha. So because they are intending to buy a new car. Haala kana yoo sirreessine deebiin kenni because on jechuudha. Alright. May because fi astalalu. Because gaafa maadha? But for is sorry. But because maal agarsiisa? Reason agarsiisa. Hima maadha? Hima guutuu wajjin jechuudha. Ayita more for malahika, for is used for what? Is followed by a noun or a phrase. Noun or noun phrase. But what? But not will full sentence. But not what? But not will a full sentence. For ille, akkuma kana akkuma because reasoning fayyadamna garuu hima guutuu wajjin hin fayyadamnu jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? For ta'a. So he says they withdrew all their money. They will need it for what? For the new car they are intending to buy. Konkolaataa haarawaa bituu deeman saniif yookaan immoo konkolaataa haarawaa bituu niyyatan saniif qarshii baasuu deeman jechuudha. Kanaaf deebiin isaa for ta'a jechuudha daawwattoota chaanalii akkuma English with afaan Oromoo. Ibsaa gabaabinaan for fi withdraw because in kana fakkaata foreign fi because in isaalameen wal isaa wal fakkasmaadha. Purpose yookaan immoo reasoning fayyadamna garuu garaagarummaa isaanii because in hima sentence guutuu jechuun hima close ta'e yookaan immoo full sentence subjective verb fi objective kan qabu jechuudha. For immoo innis hima guutuu ta'e keessatti garuu immoo hima of keessaa verb hin qabne wajjin fayyadamna yookaan immoo hima sentence guutuu hin dabarsine hima close hin taane wajjin kan fayyadamnu jechuudha. This all yeroo taanu gaafii 44 45 46 maal akka ta'u walumaan laalachuudha. Hundi keessanii yoo naaf jiraadhaa isin jaaladhaa chaanalii kiyya akkuma duraan subscribe like share akkana gootan amaanaa isin jechuu barbaada addaaf asuma dhaabaa. Bye bye. Love you all guys.